Through the years, you've never let me down. And we're going to Olango. Island Group is a group of islands found in the central Visayas region of the Philippines. It is known for its wildlife sanctuary. The entire area is the first declared Ramsar wetland site in the Philippines as recognized in 1994. Oh, English to guys ha. Ya magbinisaya taron banding-banding ta ilakoya. No view. Hi guys. Hi, welcome to my guys. Pila ka minutes ang ang kanang biyahe diri sikan dito sa 10 minutes? 7 minutes lang. 7 minutes na atong oras. Let's see. Ada hi. Na manamig banding-banding nila kuya ni Donggo nami. Niabot nami sa Olango. Ayan, sige. Una mo ma'am, una mo sir. To ara, abot na si Malu sa Olango. Nya mangita din tag kanang masakyan ani. Tricycle lang ang main means of transportation nila diri. Nice. Baktas Malu. Ana no? Oh. So we're already here at the port. Guys, one thing yun na very distinct diri sa ilaha is ang ilang tubig sa dagat. Grabe kalimpyo. Grabe katinaw. So ayan, hi na naman si Koya. Another Koya in the house. So ang first daw namang adtoon according kay Kuya is the wildlife sanctuary. Limpyo kay guys no. Ayan, abot na day ko. Mo na siyang Olango Island Wildlife Sanctuary. Wow. Yeah, baktas na yun. Yeah, ain't it? K.A. Bahala na. So this is their main attraction gidaw kaning Olango Island Wildlife Sanctuary. So di mo magbayad og entrance. So niya mo ng entrance. Wala nagsigig entrance no? Nya, sugod na dayon og bagtas. Sugod na dayon og pasingot. Wala kay tao, unya kay hunas man good low tide. So na makabaktas tag ko. Nala din nakbalula ka. Hikapoy. Sakit ng tsohod. Baktas giday. Way kasabakan day. Ato ara kita og bangka. Ni posing da o, diba? Kitag tulay. Ato nang try